in thee, oh Lord, I put my trust in thee, oh Lord, I put my trust in thee, oh Lord, I put my in thee, oh Lord, in thee, oh Lord, I put my trust in thee, oh Lord, I put my trust in thee, oh Lord, I am the Lord, I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that you say to me, I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth. You say to me, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am. Be still and know. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Hallelujah. In Jesus' name we worship. Hallelujah. We are just left with days re setse ka malatsi to finish the year. a go ka wetsa ngwaga, And I believe the Lord shall give you your Isaac. mme ebile ke dumela gore modimo o tla go fa Isake wa gago. I believe the Lord will give you a testimony with a bow. Ke dumela gore morena o tla go fa bopaki jo bo nang le lerapo. With God, all things are possible. Mo modimong dilo tsotlhe di a There is kgonagala, nothing that the Lord cannot do. ga gona sepe se ne gore morena ga kgone go se dira. He does everything. O dira sengwe le He's a sengwe, master of all things. ke o kgonang sengwe le sengwe. Are you talking about emotional problems? A re bua ka bothata jo e leng gore ke jwa maikutlo. He said, cast all your cares unto me. A re tisa kwano morwalo othe wa For gago, I care for you. ka gore nna ke kgathala ka wena. My burdens
light and my yoke is simple. nna morwalo wa ka o mothoho le joko ya me e bothoho. Imagine someone coming to you and telling you that, cast your problems to me and I'll take care of them. akanya hela mongwe a ta ko go wena a go raya re tisa kwana matshwenyego a gago othe That ke tla is what, tlhokomela. that is what makes him reliable. Se ke sone se se mo dirang gore a ba le a ba A a ka ikanyega. Hallelujah. So clap hands for this Jesus. jaanong opela jesu o matsogo, Clap hands for this Lord opela morena o who matsogo cares for us, yo e leng gore wa re tlhokomela, who cares for our problems. o kgathala ka mathata a re nang le Our one. problems are not ours, are for him. Mathata a re nang le one ga sa rona ke a gagwe, We belong to him. ke a leng gore ke a gagwe. So he will not allow any shame to come across our life, jaanong ga ka letela mathabisa dithong go tang mo matshelong a rona, allow shame to destroy us. kgotsa a letela mathabisa dithong go ka re bolaya kana gore senya. A sign might be there, Sesupo se kana teng but I'm not there. mme ga ke o teng ho. Hallelujah. Praise the Lord. So we serve the living God. Re direla modimo o tshelang, Do you love him? a wa mo rata. Can you tell him, I love you, Jesus? Mo re o re ke a go rata Jesu. Jesus Christ. Jesu keresete. You need to finish by Christ. O Hallelujah. tshwana ke go wetsa o re keresete. Nowadays, there are many Jesus. Mo malatsing a bo Jesu ba bantsi. Hallelujah. Praise the Lord. There are many Jesuses. Bo Jesu ba bantsi. And so there is Jesus who's playing for. Is it Manchester? Or is what? Go na le o mongwe o bidiwa go te Manchester Jesu City o tshamekang kgwele ya dinao. is Jesus. Hey, pass, Jesus, pass. Le ene ba rialo ba re Jesu phasetsa ka kwano. And there was Bar Jesus in the Bible. E be go na le o mongwe mo Bibeleng gate ba Jesus. Hallelujah. But we know this Jesus Christ, Mme re itse Jesu keresete the yo. Redeemer, Yo e leng gore ke the light, morekolodi. the life, and the way, the truth. Jesus Christ. Boammaaruri tsela. Hallelujah. Today is talking to Christian part 2. Tsatsi le ke bua le ba keresete e le karolo ya bobedi. The whole world. Le hatshe lo the ka bophara. And I believe the Lord will give us the grace Mme bile ke dumela gore modimo o tla re fa mautlwela bothoko. to hear what the Spirit of the Lord is saying. A go ka utlwa se moya wa modimo se buang. Hallelujah. Praise the Lord. You say, how can they believe unless someone is sent? Gape ba ka dumela jang ga mongwe a sa romiwa. Hallelujah. Which means that Paul understood Mo go raya gore Paulo o ne a tlhaloganya there has to be someone to be sent gore go tshwana ke gore yo mongwe a romiwe for people to hear and believe. gore batho ba ta ba utlwe ba dumela. Hallelujah. Praise the Lord. So let us open Job A re bule mo bukeng ya ga Jobe. chapter 1. Jobe kgaolo ke a ntlha. Be lifted high, be lifted higher. Oh Lord, be lifted high, for you are holy, righteous and worthy. Oh Lord, be lifted high. Are you there? We'll read Job chapter 1. We'll start reading from verse 6. Jobe kgaolo ya ntlha. Go simolola ka temana borataro. Just read verse 6, 7, 8, and 9. Borataro go ema ka bore wa bongwe. One day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming through the earth, going back and forth on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Does Job fear God for nothing?" Satan replied. E bala ga jana. Jano ya re ka letsatsi le lengwe bo morwa modimo bata ba ema fa pele ga morena. Satane le ene ata a le mogare ga bone. Ke fa morena a botsa Satane a re, "O tswa kae?"
Satane a araba morena a re, ke tswa go kgarakgatshega mo lefatsheng, ka itsamaela mo go lone. Morena a ba a botsa Satane a re, Jobe mothanka wa me a o etse thoko, gonne ga gona monna ope yo o tshwanang nae mo lefatsheng. O siame, ga ana molato, o boifa Modimo, o tshaba bosula. Mme Satane a fetola morena a re, a Jobe o boifa Modimo le fela. Hallelujah. Praise Lord. We hear Ra utlwa what once happened to a man called Job se se kileng sa diragala monna yo o bidiwang Jobe of the land of Uz. wa lehatshe la Usi. And from there we hear what the duty of Satan is on earth. Mme gape re utlwa tiro ya ga Satane mo lehatsheng. It says, one day the angels of the Lord came to present themselves before the Lord. Gape tsatsi lengwe baengele ba morena ba ta ba itshupa gape le ga Modimo. And the enemy, the adversary, was there. Maba a ba le teng foo. Then the Lord asked him, where are you coming from? Morena a Satan. mmotsa gore o tswa kae Satane. Hallelujah. So I'm laughing at the word Satan. Ke tshega lehoko Satane. Hallelujah. Other names are very bad. Satan. Maina a mangwe tota bosula Satane. He was once called Lucifer. O kile a ba bidiwa Lucifer. But do you know that the name Lucifer is a good name? A o itse gore leina Lucifer ke ina le le siameng. It's only that it was taken by a bad character. Ke hela gore na la dirwa ke boitshwaro kana mokgwa o sa siamang. So you can name your child Lucifer Mme le gale o ka bitsa ngwana gore ke ene Lucifer. if you want. Le gale It's ga ile gore wa it's just batla. like Judas. Go tshwana hela le leina Judas. Judas is a good name. Judas ke leina le le siameng. That shows victory. Le le Victory supang of the phenyo. Lord. Phenyo ya morena. Hallelujah. So it's only that it was taken by a bad character. Ke hela gore e ne le la motho yona le boitshwaro bo bo sa siamang. No one wants to be called father of Judas. Jaanong ga gona ba Mawe batla go ka Judas, bitswa Mawe Judas. Mmagwe Judas kana rraagwe Judas. At least ga wa heletsa gore se kariota. Hallelujah. So, in verse 7, Mo temaneng ya the Lord bosupa asked Satan, Modimo o ne a botsa Satane from where do you come from? gore o tswa kae. He replied the Lord and said, Mme ene a araba morena a re from going to and fro, go Forward kgarakgatshega and backwards on earth. ke a kwa pele le kwa morago mo lehatsheng. The question is, why? What Potso is ke it that gore he's looking for? tota mme hela o batlang If he's going forward, backward, ga a ya kwa pele le kwa morago to and fro, a ya kwa le kwa patrolling the earth, ke gore a dikologa jalo mo lehatsheng. why? Ka goreng Why? Why is he moving to and fro on earth? ke nga tsamaya jalo mo lehatsheng. Hallelujah. And that is the question we want to answer today. Ke potso e leng gore batla go ya araba tsatsi le To tell everyone go ka bolela mongwe le to mongwe know that our enemy is on earth. He's moving to and fro. go itse gore maba rona mo lehatsheng o tsamaya o ya kwa le kwa. Why? What is it that he's looking for? Tota e le gore mmehela o batla eng. Hallelujah. Praise So Lord. let us open 1 Peter chapter 5, Re ka bula mo go Pitoro wa ntlha kgaolo ke a botlhano. verse 8. Temana e la boroba bobedi. Alert and of sober mind, your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Nna ntekano lo itise gone diabolo moganetsi wa lona o kgarakgatshega jaaka tau e dumang a bataywa ka mo metsang. Because your enemy, the adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom, meaning that he's looking for someone O batla mongwe he can swallow, yo a ka mo kometsang, someone he can devour. That is Mongwe why ya ka mo he's metsang. moving to and fro. ke sone a ya kwa le kwa. So he's looking for someone. O batla mongwe What kind of a person is looking for? O batla If motho now ntseng jang? we hear that, okay, we got the answer. Okay, this enemy is going to and fro on earth.
Ha re He's utlwa gore moving mabayo this side, o this ya side. kwa le kwa mo lehatsheng. Why? Ka goreng? What is it? The word we have been answered. He's looking for whom he can devour. Ra arabilwe gore o batla yo a ileng gore o ka mo metsa. He's looking for someone he can solve. Remember, Jesus Christ is coming very soon. Kana gakologelwa gore Jesu Kriste o eta ka bonako. And we said when we looked at Revelation chapter 12, verse Me a re 12, lebelela Tshenolo 12 temana 12 at the end, he said kwa that bohelelong. he knows that he does not have time. E bua gore wa itse gore ga a sa tlholalane nako. So that is why now he's moving round to and fro. Ke He's sone patrolling jaanong the earth. a tsamaya ya kwa le kwa. He's Ke looking todise for lehatshe. whom he can swallow, O batla yo e leng gore o ka mo whom he metsa. can devour. Yo a ka mo metsang. Now, that is now where we need to ask ourselves, what kind of a person Jaanong ha re tshwana ke go ipotsa gore go twa motho o ntseng jang. whom Satan wants to swallow, O e to leng gore devour? Satan o batla go mo metsa. The enemy wants to swallow. Maaba o What batla go kind of a metsa. person? O metsa motho o ntseng Number jang. one. Number one. Wa ntlha. He wants to swallow someone who is not willing to forgive. O batla go metsa mongwe e leng gore ga a bate go ka itshwarela. Those people who are led by unforgiving. Batho e leng gore ba eteletswe pele ke go sa itshwarela. He wants to use unforgiveness as a bait, O batla go dirisa go sa itshwarela e le sengwe sa ka Like- tsayang sengwe mo go wena. a trap Kore e le selaga to catch you. go ka go kapa. You want to use that unforgiveness O batla go dirisa go sa itshwarela. to catch you because he realized that, okay, this one does not want to forgive. O lemogile gore yo ga a bate go ka itshwarela. To an extent that when you meet with someone Mo e leng gore ga o kopana le mongwe who once pressed you or disappointed you or done something wrong against you, yo kileng a go utlwisa bothoko kana go tobetsa. you move the other side. O tla bo tsamaya o le ko letlhakoreng le lengwe. And you don't want to look at that person, you look the other side. O sa batele gone go ka leba motho o leba go sele. That is what the enemy wants. Seo ke se e leng gore mabawa a se bata. A lot of Christians right now, Bontsi jwa bakeresete mo bogompienong they are going through wound. ba ralela dintho. They are wounded one way or the other. Ba ronkgetse gongwe kana ka tsela e nngwe. Offended one way or the other. Ba utlwisitswe bothoko ka tsela e nngwe. Now, the enemy takes advantage of that. Jaanong maba o tsaya tshono ka seo. He knows that you are a Christian who cannot forgive. Wa itse gore mokeresete yo o sa itshwareleng He will leave you to loose and to bind him in the church. o tla ba go tlogela o mo koba jalo o mmofa o mmofolola o le mo kerekeng. Bind him, you cast him when you are having a grudge, an offense in your heart. O mmofa o mo kobahela jalo mme ka ha o na le go sa itshwarela kana sekgopi mo pelong ya gago. And every time he will come to you with thoughts that put yeast upon that unforgiveness. Mme nako tsotlhe o tabe a tsisa kakanyo e leng gore e tisa sebidiso mo go sogone go sa itshwarela So that you become an unforgiver. gore o ne ene yo o sa itshwareleng go But the thelele. Bible says Mme ebile Baebele ya re people who do not forgive, they cannot enter heaven. batho ba ba sa itshwareleng ga ba tsene ka Unforgivers legodimo. cannot enter. Ba ba sa itshwareleng ga ba tsene ka legodimo. That is the trap Seo ke sone selaga that Satan, the enemy, wants to close the children of God in. se e leng gore Satane mo maba o batla go tswalela bana ba morena mo go sone. Remember that the Bible says, he that the Lord sets free is free indeed. Gakologelwa re Baebele ya re ene e leng gore morena wa mogolo a ba golesegile ga The moment boammaaruri. Jesus sets you free, Hela ga Jesu a go golola you should be free. Why free? o tshwana ke go Because golesega. Jesus communicates to a free spirit. Ke ka gore Jesu o buisana le moya o You golesegileng. become a free moral agent O semola o nna sedirisiwa se se golesegileng of the Lord. sa morena. Hallelujah. Praise That is Lord. why he said, whoever the Son of God sets free is free indeed. Ke sone a re eno e leng gore morwa modimo a mogolola o golesegile ga But boammaaruri. unforgiveness does not make anyone free. Mme go sa itshwarela gona golole ope. You keep an offense. O tla bo beile sekgopi. You are not free.
ga wa golesega. The person whom you are angry against Mo- is free. Motho a ile gore mo tenegetse ene o golesegile. Sometimes even he does not know whether you are sad. Nako tse dingwe ebile o ka tswa sa itse gore a mme o utlwile botlhoko. He will come and greet you. Hello, how are A you? bata ko gona go dumedisa re go And tsoga jang. You, because you are full of that bitterness, Wena ka ntlha gore o tetse ka bogalaka. that anger, unforgiving, it destroys even your phenotype, your Cha- phenotypically. Tšhakgalo eo You le go sa become very itshwarela. ugly because you don't forgive. Go semola go hetola setshwano sa gago. O bo semola o nna maswe ka ntlha gore ga o itshwarele. You know that bitter people are very ugly. A wa itse gore batho ba na le bogalaka ba maswe hela thata. People who never laugh, they are very bitter, very unforgiving, they are very ugly. Batho ba ile gore ga nke ba tshega, ba ile gore ga ba itshwarele, ba tetse ka bogalaka, Because- bone ba maswe. That anger makes the face frown and change. Tšhakgalo eo No. e dira gore sa thego se hetoga ebile se se You become a soropane. monster. O nna gogo jaanong. Is that what you want? A mme seo ke se e leng gore wa se bata. We are called to freedom. O bileditswe kgolesego. To be a child of God is so nice. Go nna ngwana morena go It's molemo. wonderful. Go siame. The Bible said Jesus knew whom they were, Baebele ya re Jesu o ne a itse gore ba ke bomang. but he did not give himself to them. Mme o ne a se ka ba ineela. Meaning that if Jesus could have given himself to those who hate him, Go raya gore to Jesu those ga who kabe persecute a him, ineetse bao ba neng ba mo ila. and give himself to how they treat him, A ineela mo go ka ga e leng gore ba mo tshwara ka teng. he would not even have died on the cross. Nkabe le gona a sa swela mo mokgorong. So he knew whom they were, Jaanong o ne a itse gore ke bomang. and he did not give himself up to them. Mme a se ka ineela mo go bone. Hallelujah. So, even though we claim to have Jesus, Le ha re itharna le Jesu. but having a bitter heart of unforgiveness, Mme re na le pelo e bogalaka ka go sa itshwarela. we are a prey to the devil. Ra bo re le dijo tsa ga diabolo. It's like eating in the same table with the enemy and you want to put him to shame. When you are eating with him, Go tshwana lo ha o ja mo beisane le ngwe hela le maba mme ka ha o batla gore mo thabise dithong. Ka ha o ja le ene. don't allow yourself to be in a trap of unforgiveness. O se ka wa itetela go nna mo selagaeng sa go sa itshwarela. It's just like when someone passed on Go tshwana hela le ha mongwe a tlhokagala. with unforgiveness. A na le go sa itshwarela mo pelong. It does not enter there. Ga a tsene kwa. It does not enter heaven. Ga a tsene ka legodimo. So unforgiveness is very bad. That is why the Lord told us, He said, forgive so that you may be forgiven. Go sa itshwarela go busula thata. Ke sona bona morana a bua gore itshwarele gore le wena o to We itshwarelwe. need to forgive Jaanong o tshwana ke go itshwarela. so that you may be forgiven. Gore le wena o to There are a itshwarelwe. lot of things that we do against the Lord. Go dilo tse dintse e le gore ra di dira kgatlhano le morena. And He keeps on forgiving us, forgiving us, Mme na forgiving ba us. tswela a ntse a re itshwarela Why hela can't jalo. us as Christians forgive? Or why can't us as people forgive? Ke rona re le batho kana re le bakeresete re sa itshwarele. Hallelujah. He's looking for someone O bata mongwe whom he can devour. yo e leng gore o ka And that kind of a mometsa. person is an unforgiver. Mme motho o ntseng jalo ke e leng gore ga itshwarele. You know, some of the time, A itse nako tse dingwe if you are someone who lacks patience ga o le mongwe yo e leng gore o thaela bopelotelele. and maybe you want marriage, Gongwe a re ro batla lenyalo. you don't have patience, O be o sena bopelotelele. or you are troubled with anger, Kgotsa na o tshwenngwa ke tšhakgalo. the Lord can automatically give you a wife who is full of mistakes Modimo o kgona go neela mosadi o tetseng ka diphoso. to come and curve that anger, Gore a tla that baakanye impatience. tšhakgalo eo kana He will give you bopelokhutshwane.
a wife who's slow to speak, a go neela mosadi yo e leng gore o bonya mo puong ga a bua, slow to prepare herself. a le bonya le gone go ka ipaakanya a apara sentle le go ikama. When she comes, she takes time. E re ga ikama jalo a tsaya lebaka, She look at the mirror for a long time. a itebelela mo seiponeng lebaka le le leele. That side you say, woman, where are you? Ka ha wena re I'm mosadi, going. o kae? You go and start the car. From there, the car, you switch it off again. You O go tla back botsa- to the house. tla botsa You ma o find dumisa that she's not koloi. yet ready. O boela That time, ko ntlong, o itlhela a sa ipaakanya. the Lord is waking your anger. Ka one nako e Modimo a ba berekana le tšhakgalo ya He's waking gago, your impatience wa ba berekana le go tlhoka bopelokhutshwane jwa gago, by your wife. a dirisa mosadi wa gago. God can decide to give you a stammering husband Modimo o kgona go bona gore a go fe mosadi o bua a kokoetsa. to deal with your impatience. Monna yo gore a ta berekane le bopelokhutshwane ba gago. Raka monna wa ka. Where are we going, my husband? Bua ka monna wa raka. Speak. You say we are going where? O tla ba re, a go lebaela ba itidiballa ka. He will then look at you and keep quiet. To deal with your impatience. Gore a ta berekane le bopelokhutshwane jwa gago. Tell your neighbor, God is wise. Bolela ba pile le wena re Modimo botlhale. He's wise. But now, if you don't realize Mme wena ga o sa lemoge that the Lord wants to change something out of you, gore morena o batla go hetola sengwe se se le mo go wena, you'll be annoyed. wa go tenega, You become a cat. o nna katse. Some husbands, they've married cats. A itse banna ba bangwe ba nyetse dikatse, ba nyetse dikatse Because she's impatient with the husband. ka gore ga ana bopelotelele mo She monneng wa beat gago. the husband until the husband has bruise of nails. O betsa No! monna go itlhala monna a simolana le No! mabadi a dinala. Forgive. Tell your neighbor, forgive. Itshwarele, It's a trap. ke selaga, It's a trap. ke selaga. A Christian who cannot forgive Mokeresete yo a sa itshwareleng is not supposed to expect any blessing from the Lord ga a tshwana go sologela tshegogatso epe hela go or tswa ko any modimong answer from God. kgotsa karabo nngwe hela go tsweng ko modimong. God does not speak to a bitter heart. Modimo ga a bue le pelo e na le He wants a bogalaka, free heart. o bua le pelo e golesegileng. Let's say someone has done something wrong or did not speak to you well. A re re mongwe o go diretse sengwe se sa siamang kgotsa a sa bua le wena sente, If you quickly go to prayer and say, Lord, oh Father, oh, you are going to find yourself say, I kill him, before you can even say, good morning, Lord. Okay. Good morning. Before you can introduce, worship, or you will say, Lord, I kill him. The Lord will say, whom are you killing? o ka iphitlhela yaanong o setse Whom o are you reile morena gore destroying? ke a mmolaya. Modimo a ba ipotsa tota mme o bola mang. You see these people? Oh Lord, Ka ha o bua o they huhula. don't speak well to us. Re morena o bona batho ga ba nke ba re buisa sente. It's you who is hearing yourself. God is not hearing you. Ya be le wena yo o ikutlwang Modimo ena a sa go utlwe. He speak to a free heart, O bua le pelo e a golesegileng, free spirit. moya o golesegileng. A free spirit is a happy heart. Moya o golesegileng ke pelo e So you find itumetseng. that a Christian husband goes to blankets to sleep with an angry heart. O ta bona e le gore mo The na mo wife has done a keresete foolish thing. mo na mo keresete tota ba go robala ka pelo e tletseng tša kgalo hela ka gore mosadi wa gagwe ga mo direla sente. Tomorrow the wife is saying, oh, honey, Ka moso mosadi a ba re honey let's talk. a re bue. Talk what? Taba a hetola jalo ka bogale a re Talk bua what? re bua eng. You despise me. You don't respect me. Wa ntalela ga o ntote.
every tomorrow has got its own trouble. ka moso o mongwe le mongwe o na le bothata jo e leng jwa yone The anger, the unforgiving you slept with thakgalo kana go sa itshwarela mo o ne a robala ka gone is going to meet with another unforgiveness of the other day. go a go kopana le go isa itshwarela mo gongwe ga letsatsi lele And now, totally, your prayer becomes zero. e be go rela re thapelo ya gago e nna You zero cannot pray totally. O bo sa Have you kgone go realized rapela. when you are heavy loaded? a mme o ka rapela ka ga o tshotse morwalo Have you seen when you want to pray and you are heavy loaded? a o kilo a bona o batla go rapela mme ka ga o le mo morwalong Your prayer does not flow well. thapelo ya gago ga e tsamaye sentle You ka find yourself thomamo worshiping, binding, casting, asking. o At the same time, iphitlhela o obama ka ga o bofa ka Father ga o Lord, you are koba lovely. I worship you. Lord, I bind Satan. rara ke a go obamela ke a go I bind Satan. rata Father, I receive blessing. ke bofa That is your Satan prayer. mo ga se thapelo Forgive. itshwarele Tell your neighbor, forgive. bolela yo bapile le wena gore itshwarele So an unforgiver is a food of Satan. Is the one Satan wants to swallow. ene yo sa itshwareleng ke dijo tsa ga satane ke ene satane a batla go mometsa Hallelujah. praise the Lord Number 2 sa bobedi is looking for someone who's not content o batla with what he mongwe has. o batla mongwe e leng gore ga a kgotsogale ka sana le sone Remember, the scripture says the enemy is prowling around like a lion. gakologelwa temana bua gore maba wa tsamaya a kgarakgatshega hela jalo a lela a duma jaaka tau Looking for someone he can swallow. a batla mongwe e leng gore o ka mo kometsa And we are learning that what kind of someone whom he swallow. re ano ra ituta gore tota mme o batla yo o ntseng jang go rata mo So metse he's looking for someone who's not content with what he has. o batla mongwe e leng gore ga a kgotsogale ka sana le sone Someone who's not content mongwe yo e leng gore ga a kgotsogale with what he has. ka sana le sone Like Judas was never a content man. jaaka Judas ga ise be nne monna yona a kgotsogala Jesus made him to be a treasure. jesu na mo treasurer. dira gore e nne motshware wa madi He was the one in charge of finance of the ministry of Jesus. ke ene na tlhokomela madi mo tireding ya ga jesu Hallelujah. And sometimes Jesus will say, go and give to the needy. nako tse You dingwe take jesu the o tla be- change. nako tse dingwe jesu taba re ya go neela bathoki o taba tsaya tšhentšhi And give little to the needy. a ba neela go le go nyenyane mo bathoking So even though he was like that, he was not content. mme jaaka na ntse jalo o ne le a sa kgotsogale Because the devil wanted to trap him in the trap of stealing. ka gore diabolo ona batla go ka mo tshwara mo selageng sa So bogodi there are people who are not content. ke batho e leng gore ga ba kgotsogale You make him a president, still wants to eat more. ga o mo dira taotona o santse a batla go ka ja go le go You ntsi make him a minister of government, still he wants to eat more. ga o mo dira tona puso o ntse o batla go le go ntsi He's still even a pen in the office. wa utswa ba utswa lone pene ya gagwe mo ofising There are some people who are never content. go na le batho e leng gore ga nke ba kgotsogala But a child of God is meant to be content. mme kana ngwana wa modimo ene o diriletswe go ka kgotsogala That is how the Lord made his children. ke gone ka ga modimo a dirileng batho His ba children gone ka teng they are content with what they have. bana ba gagwe ba kgotsogala ka se e leng gore ba na le sone Because their love is not of this world. ka gore lorato la bone ga se la lehatshe le le ka They are not kwano after the things of this world. bone ga se gore ba setse dilo So tse that is why lehatshe le you morago see children of God that are supposed to be content people. ke sone bona bana ba modimo ba tshwanetse go nna batho e leng gore ba kgotsogala Because they are not concerned with making a lot of treasures in this world. ka gore bone ga ba tshwenyege ka go direla mahumo mo lehatsheng le le ka They kwano want to make treasure for heaven. ba batla go dira mahumo a ko legodimong So that when they arrive there, gore e re hela ga ba they goroga are in massive and massive of treasure. ebe e le gore ba na le mahumo a le mantsi hela thata So that is why even a child of God can be content with his life. ke sone o bona ngwana morena
o kgona go ka kgotsogala ka lorato la gagwe Life, his eh, life. ka botshelo jwa gagwe. Paul said, Paulo o ne a bua for me a to re, live is Christ. nna go tshela ke keresete To die is gain. mme ga go ta mo go sweng a be le He's puelo. actually saying a child of God will be even satisfied even though he can pass on to glory even when he's still young. Ko re sa se buang ke gore ngwana morena He's o ne still a kgotsogala le a ka tlhokagala a santse a le monyenyane He's satisfied. o ntse o a kgotsogala. Hallelujah. But a wicked person, Mme ga go ta mo motho wa bosula moikepi a wicked person is never content. moikepi kana motho wa bosula ena ga nke a kgotsogala Even if you can increase his years of living, le ga o ka oketsa malatsi a gagwe a botshelo he will still not be satisfied with those years. o ntse gana go kgotsogala ka one malatsi ao. That is why to them, to die is losing. Ke sone bona mo go bone go swaya be le tathegelo. You will see, I'll kill you. O ta bona ke ta go bolaya. And when person, the one they told they will kill has died, Ene they say le- yes. ene le I gore told ne- you. yone a To- teile to go them- tloga go swa ha ka swa To them, death is losing. wa ba go But bua to a gore child of God, death is ke gain. moeletse. Mo ngwaneng wa So morena loso ke that is puelo. why even a child of God, when he has 10 pula in the Ke pocket, sone bona ngwana wa morena ga a na le 10 pula mo pateng he thank God o leboga modimo for all situations. ka diemo tsotlhe. A child of God, thank God. Is there any food? A I go na le thank you, dijo, Lord. ke a go leboga morena. Bible says, give thanks always. I Bible say, give thanks. Ha malebogo nako tsotlhe ebile ka re ha malebogo. So a child of God is someone who's supposed to be content with what he has. Ngwana morena ke mongwe le gore tshwana ke go kgotsogala ka sana le sone. The devil is the one who is never content. Diabolo ke ene le gore ga nke a kgotsogala. He was made a cherub, O ne a dirwa a cherubim, o ne a dirwa cherubimi. an angel that has got 4 wings. E ba moengele o na le diphuka di le 4. He was made an archangel. A dirilwe moengele o motona. And because he was not content Jaanong ka ntlha ya gore ene o ne a sa kgotsogale with the position of higher level in heaven, ka maemo a legato le le ko godimo ko le godimong. in the hierarchy of angels. Ga go ta mo tatelano ya maemo a baengele. He was an archangel in the ministry of music. E ne le moengele o Praise motona mo and worship. tireding ya tsa kgalaletso le moopelo. But he was never content. Mme ene o ne a senke a kgotsogala. That is why he said, one day I'll be God. I can do greater than God. Ke sone a na bua gore tsatsi lengwe ke tabe ke le modimo bile ke a go dira tse di kgolo go heta modimo. The Bible shows that he deceived a lot of angels Bible in e- heaven. e A supa lot, gore- multitude of angels. O ne a tseetsa boididi jwa baengele ko le godimong. Because he was not content, E le ka ntlha ya gore o ne a sa kgotsogale. he was cast down. A ba a kobelwa ko tlase. He that tries to lift up himself, Ene he yo will le be ka go ka brought isoletsa, down. wa go isiwa ko tlase. That is how the Lord works. Ke gone ka ha morena a berekang ka teng. Because someone who is not content, eventually he developed the spirit of stealing. Ka gore mongwe e leng gore ga a kgotsogale ga nako e ntse e tsamaya jalo tabana le mowa wa bogodu. Someone who is content is having hatred Mongwe against innocent people. mongwe yo e leng gore ga a kgotsogale o na le kilo kgatlhanong le batho ba e leng gore ga bana molato. When you see someone prospering, having a nice car, Ga a bona mongwe a tswelela pele ebile a na le kolo e nte. you see they're eating our money. O taba re he wa bona ba ja madi a rona. Hey, these guys, Ai matlhaka a this is our money. mo ke madi a rona. He is not content. Ga a kgotsogale. The Lord wants his children to be content, Morena o batla gore bana ba gagwe ba kgotsogale. to avoid being caught in the area of theft, being Good. caught in theft. Gore direla gore ba se ka ba tshwarwa ga go tla mo go tsa bogodu. So be careful Jaanong wena tlhokomela ikele thoko. as a child of God. O le ngwana wa modimo. You need to be content with what you have. O tshwanelwa ke gore o kgotsogale ka se o nang le sone. Because what you have, other people, they don't have it. Ka gore se o nang le sone batho ba bangwe ga bana naso. You have a husband, O na le other monna. people, they don't have husband. Batho ba bangwe ga bana monna. You have a house, O na le ntu. other people, they don't have house. Batho ba bangwe ga bana ntu. You are healthy, nobody.
o na le botsogo Other bo people siame are mo mmeleng mme batho ba bangwe ba a lwala So you need to be content jaanong o tshwanela ke go kgotsogala with whom you are. ka se o leng sone Love yourself. e thate There are a lot of Christians who do not love themselves. go ba keresete ba bantsi a e leng gore ga ba e thate They wish they could be somebody else. ba eletsa gore ka be le bangwe I wish I could be having that husband ke eletsa ka be nne ke na le monna yole who can speak like, very well. yo e leng gore o kgona go ka bua hela sente You don't know it is the foolishness of the wife whom he has, which made him to be what he is now. ga o itse gore ke boeleele jwa mosadi yo a nang le ene yo ne The yo wife buile has gore made a ne lot of mistakes mosadi o dirile diphoso tse dintsintsi that made that husband to be like that. e be di dira gore monna wa hetoga To be a nne good jalo man. e nne monna o siameng So you don't want to be married like that kind of a man, because before he was married, he was a monster. ga wa tshwanela gore o bate go ka nyalwa ke monna o ntseng jalo ka re pele ga a ka nyalwa o ne a le gogo kana a sa siama But the wife became patient mme mosadi ene a ba nna bopelotelele with the monster in the house ka yone gogo kana sebatana seo se se mo ntung until she teach that monster to be a person. go itlhela a ruta sebatana seo go ka nna motho So that wife has worked. jaanong mosadi o berekile Don't desire that man. jaanong se eletse monna yoo Be content with what you have. kgotsogala ka se e leng gore na le That sone is how we are as children of God. ke gone ka ga re ntseng ka tere le bana ba modimo People whom the devil wants to swallow are people who are never content. batho ba e leng gore diabolo o batla go ba metsa ke ba e leng gore ga nke ba kgotsogala Always complaining. ba nna ba ngongorega The Lord is not blessing me ba re morena ga ntshe go hatse the way He's blessing that one. ka ga se go hatsang ole If you want my blessing, ga o batla tshegogatso ya me you must be prepared to go through the challenges I pass through. o tshwanela ke Tell your neighbor, o ipaakanyetse go karela dikgwetlho tse ke hitileng ka tsone bolela yo ba pileng le I wena can't hear you. ga o batla tshegogatso ya me o ipaakanyetse go rela dikgwetlho tse ke hitileng ka I tsone can't hear you. If you want my blessings, ga o batla ditshegogatso tsa me you should be prepared for my challenges. o tshwana ke gore o ipaakanyetse dikgwetlho tsa me You should be prepared for the shame I have passed through. o ipaakanyetse mathabisa dithong a e leng gore ke a raletse You should be ready for embarrassment. o tshwana ke gore o ipaakanyetse mathabisa dithong Don't just look at the blessing. se lebelele ditshegogatso hela Look at what makes a blessing. lebelela se e leng gore se dira tshegogatso That blessing to be there. gore tshegogatso e nne teng I have passed through ke ne ka heta gone ho valleys, ke na le bopelokgale shadows of death. ke ne ka heta ho mo megogorong le moriti ya leso So, you too, if you say you want my blessing, jaanong le wena ga o re o batla tshegogatso ya me you want God to bless you the way He blessed me, o batla gore modimo a go tshegogatse ka ga ntshegogatsang ka teng pass through that. jaanong heta seo Valleys and shadows of death. o rale megogoro eo le meriti ya leso You will realize that o tla lemoga gore what another child of God passed through se ngwana wa morena wa mongwe a se ralalang is not what you can pass through. ga se se e leng gore wena o ka se ralala What you can pass through wena se o ka se is ralalang not what that child of God can pass through. ga se se e leng gore ngwana yo le ya So wa morena o ka se that is hetse why even our blessings will differ. ke sona bona ditshegogatso tsa rona di harologana Hallelujah. That is why they will differ. ke sona bona di They harologana we will be blessed, yes, re tabe re tsagogana both of us. bontsi ba But rona our blessing will be different. mme ditshegogatso tsa rona tabe di harologana One looking at our purpose, re lebile tiro e leng ya rona our purpose to God. tiro ya rona mo modimong Some, the other one, the Lord wants him to be nose. yo mongwe mo rena o batla gore a nne The nko other one, the Lord wants him to be the eye. yo mongwe mo rena o batla gore a The nne other one, the leitho Lord wants him to be the finger. yo mongwe mo rena o batla gore a nne monwana The finger of the Lord. monwana wa morena So, but the finger cannot complain about the eye. Why is it that you made the eye to blink
Well, the finger is not supposed to blink. It's supposed to point. monwana ga wa tshwanela gore o bone phoso leitho re tota making leitho le bonya. Hallelujah. Yeah, because we are called a different faculty in the Lord. Re bileditswe ditiro So tse di even harologaneng mo our go reneng. blessing will be different. Jaanong ga le ditlhaga tsa rona di a go harologana. Hallelujah. When you look at Job, Ga o the lebelela Bible Jobe, said God blessed Job with 7 sons Bible bua gore modimo o na se ga Jobe ka bana ba le supa. and 3 daughters, which means his children were 10. Bana ba basimane ba le 7 le basanyana ba le 3 go raya gore ba bo 10 ba le 10. So automatically, it was not going to be fair for God to make Job a poor man. Jaanong mo go supegela gore nne go tabe go sa siama gore modimo a dira gore Jobe e nne monna o humanegileng. Antsana le bana ba ba kana ka. While he has many children So, like that. o tshwanetse ke gore a mo bless. So he has to bless him. Hallelujah. Praise the Ha a Lord. mo dire gore a nne le khumo ka gore o na le bana ba bantsi. He has to make him to be rich because he has got many children. Hallelujah. Praise the Lord. Ha le gore o batla tshegotswa ga Jobe nna le bana ba le 10. If you want the blessing for Job, O tla have bo tshwanela ke gore a modimo gore modimo have nnela many children, tshegotswa then it will be ya ga good Jobe for nnela you tshegotswa ga Jobe. to say, give me the blessing for Job. Tsa 10. Take 10. Hallelujah. Praise the Lord. So you see how the Lord blesses us. He blesses us looking at what we have. O kgona go bona ka ha morena le Whom gore o we se hatsa are. ka teng. O re se hatsa Our le bile se re na le purpose. sone gore bo mma ebile le tiro ya rona. What is it that we are to achieve? Ke se le gore re tshwana ke go nna le sone. What is our destiny? Re bileditswe What are eng? we called to do on earth? Re bileditswe go dira mo lehatsheng. It will go along with the blessing you should receive. Gone mo ga go tsamaelana le tshegogatso e leng gore o tshwana ke go e amogela. So you need to be content. Jaanong wena o tshwana ke gore o kgotsogale. Don't trouble your husband. Say, I want that car. Se I want tshwenye that monna car. ga gore nna ke batla koloi ele ke batla ele. Other husbands are buying nice car for their husband. Banna ba bangwe ba rekela basadi ba bone If your dikoloi tse dintle. husband managed Toyota, Ha e le gore mosadi be content with Toyota. ha e le gore monna ga go ene o kgona Toyota, kgotsogala ka Toyota. I'm talking to somebody. Ke bua le mongwe. I'm talking to somebody. You know, our message here in Ross are prophetic. Kana melaetsa ya rona mo Rosk o ithele e le seporoheso. And people who have not even understood, Mme kana batho ga ise ba tlhaloganye. they'll think that, oh, you went that side. You will look at the other ones. You went that side to tell Motho Pastor a Don bone about the issue we discussed about. motho a bone o taba ya go bolela yo mongwe a re a o ne wa go mmolelela ka se e le gore re bua ka ga sone maloba. That is how it is. Mo ke ka ha e leng gore go ntse ka teng. Hallelujah. Praise the I Lord. don't know. I too, I don't know. I've not worked for it. Le nna ga ke itse ga ise be ke berekele seo. I didn't ask God that God give me the message that will show, will talk about what these people were saying in 5 minutes. Ga ke Or a ka in ka 3 minutes. ga ka ka kwa modimo be ke mo I've kopa never gore said that. a mphe molaetsa e leng gore ke ka ga batho ba ne ba bua mo He metsotso e said, lesome. Pastor Don, I want to use you. I say, I'm available. Wa re hela moruti done ke batla go dirisa be ke re e ra ke ipaakantse. Do anything you want to do. Wena dira sengwe le sengwe se o batlang go se And dira. when I arrive here, he will speak. Mme e re ga ke goroga ha ena ba bua. Hallelujah. Praise the Lord. Be content. Kgotsogala. Tell your neighbor, be content. Bolelela yo ba pile le wena re kgotsogala. Number 3 Sa boraro is looking for someone who is looking down on himself or on herself. diabolo ba ta mongwe e leng gore o kota se kana o itebela ko tase. Someone who say, I don't think I can manage. Mongwe yo re nna ga ke bone gore nka kgona. I don't think I can. As well as God is looking for those people, Mme le but Modimo- for glory, for honor, mme not Modimo- for distraction. mme modimo le ene o bata batho bao mme le gore bone o ba batela tota God wants e seng go ba people, senya. for when we look at God, He wants people who are despised, Modimo o bata batho ba e leng gore ba nyaditswe, ill-treated people. batho ba e leng gore ga ba tshwarwa sentle kana ne ba tshwenngwa.
people who are not most loved, rejected people. batho ba ileng gore ga ba ratiwe thata ba He ikgatholositswe wants nobodies. o bata bo e seng bomang He wants failures o bata bone ba ba palelwang to make them winners. gore a ta ba dire bahenyi He wants rejected people O- to make them appointed people. o bata bone ba thale gore ba itlhokomoloswa gore a ba Disappointed dire people ba ba to bonwang make an appointment for them. batho ba e leng gore ba swabisitswe gore a ba direle bokopano The nobodies to make them somebodies. ba e leng gore ga se bo sepehela mme a ba ba dira bangwe When we look at our Lord, ga re lebelela morena wa rona that is why before the Lord, a hyena can sleep with a sheep ke sone bona gapele ga under the same morena roof phiri e kgona go robala le nku hela mo ntung e lengwe hela without any harm. go sena bothoko bope bo e leng gore ba bo dira Clap hands for our Lord. mme re ka opela morena a rona matsogo I said before the Lord, ka re gapele ga a morena hyena phiri can sleep with a sheep e kgona go robala le under the same roof, ha ta se ga ntu e lengwe hela and there will be no harm. There e will be be go peace. e be go nna le kagiso Clap hands for the Lord. o ka opela morena matsogo Because some wives are hyenas, ka gore basadi ba bangwe kana ke diphiri husbands are hyenas, banna le bone ba bangwe ke diphiri while wives are sheep. basadi bone ka ha e le dinku But before the Lord, they stay together, mme kana ga bata gapela ga modimo ba nna and there will mmogo be peace. e be go nna le kagiso Before the Lord, a snake receives forgiveness. ga pele ga morena noga ya itshwarelwa Joke mo tlholo, tlholo, ha ke ratwa le nna ka rato le lekalo leo ke mo re. Before the Lord, even a snake can sing. ga pele ga morena Jo, le ke noga ya kgona go ka motlholo, ha ke opela ratwa le nna ke le mobe ke letse. Hallelujah. e re Hallelujah. is a miracle when So- I'm loved also while I'm so evil like this While Satan, those people who despise themselves, satane ga go tama go satane ba thale gore ba inyatsa he likes it. He wants them to be in that corner so that they develop hatred. o bata gore ba nne ba ipatikile jalo mo kgoneng gore ba nne le They kilo become angry and bitter be banna ba ba tenega ba na le tšhakgalo against those who are prosperous. kgatlhano le bao ba e leng gore ba tswelela pele You develop self-pity. o simolola o nna le go ithomogela pelo You make people to see your nakedness. o dira gore batho ba kgone go bona go sa apara ga gago You have nice clothes in the wardrobe, o na le diaparo tse dinte tse le mo wardrobe-ung but because of self-pity, mme ka ntlha ya go ithomogela pelo you will choose torn clothes to put on them so that people may say, ah, shamnosh. Oh, o tabe wa apara diaparo tse e leng go di kgagogile ah, shamtoch. gore batho ba tlo ba re ao sham Why? Oh, how Christians, how can you be with someone and he's like this? ao bakeresete ke lo ka nna le mongwe mme a ntse jaana You own a range, o na le mahodisetso a Polasi. mato- o na le polase but you are putting on torn mme ka ha o rwala trousers, o rwala dithako tse e shoes leng are gore di like this. kgagogile dithako tsa teng tse madi le bile go sele ebile di kgagogile le marokgwe Self-pity is very dangerous. wa bona go ithomogela pelo go kotsi God does not like self-pity Christian. modimo ga rate Self-pity bakerese ba ithomogela children. pelo He does not want. ga a bate That is why he say, you poor man, ke sona re lona ba humanege live as though you are rich. tshelang jaaka ekete le humile You rich man, lona bahumi live as if, behave like someone who's not rich. itshwareng jaaka mongwe e leng gore ga a huma Why? Because rich man is temporarily given to you. ka ntlha ya gore khumo wa boehilwe e le ga nakwana If you behave well, you hold yourself ga o well, itshwara sente the Lord is watching you. It's part of faith. morena go lebile go mo kana ke tumelo But when you have self-pity, you cannot have faith.
mme kana ga o ithomogela pelo ga o kwana le tumelo You cannot please God by ga your o faith. ka ke wa itumedisa modimo ka tumelo ya gago. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord does not want Christians who are full of self-pity. Morena ga batho ba keresete ba tetseng ka go ithomogela pelo. That is why the Western guys there, Ke sona bona mathaka a makgowa ka kwa. they thought that Africa is not rich. Ba ne ba akanya gore Afrika ga ya huma. Because every time when a white person comes, an African, Ka re nako master, tsotlhe ga lekgowa leta o ta bona motho montsho a sengwe la roroma re mong a rona. hallelujah. Those who want to be used by God, the moment God wants to use them, say, I'm going to China. Bao I'm ba going e leng to gore ba preach batla go gospel dirisiwa ke there. modimo. Modimo ba tla ba I'm simola going to ba England, ke to batla go America. ko China ko America ko England ke go rera lehoko la modimo teng. Even though he's not called in America, he wants to go and preach the word in Le America. ha sa bilediwa teng ko America o batla go rera lehoko la modimo ko Because America. of self-pity, takes him to America. Ka ntlha ya gone go ithomogela pelo ke gone mo e leng gore go mo isa teng ko America. He wants that when he come to Africa, he begin to show African pastors that there we are eating nice. O batla gore e re ga ta mo Africa We ya no are a eating tswa with kwa Donald Trump there. a ba bontsha ma Africa gore kwa re ja sente a ja re ja le bo Donald Trump kwa. Hallelujah. The Lord does not want self-pity. Morena ga bate gone go ithomogela pelo. Self-pity is a trap of the enemy. Because Go ithomogela if pelo you ke have selaga sa maaba. self-pity, Ga ona le go ithomogela pelo. you will think that those people who have been sweating for their blessing to come, O they've ta been akanya working hard in their factories, working hard. You will think that, okay, they are ritualists. o ta akanya The- gore batho ba e leng gore ntse ba bereka ka bonata hela jalo ba e leng gore le gone ba ategile You go ra begin to gore develop hatred Ke on, borraboko. on successful people. o se mola o na le kilo mo bathong ba e leng gore ba ategile. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus, though he was son of a carpenter, Jesu le ha e ne le morwa meti he was going along with rich guys. o ne a tsamaya le banna ba e leng gore ne ba He went to humile. Zacchaeus' house. O na ya ko ntiwa ga Sakaiyo He sat down. a nna hatshe. Zacchaeus said, hey, Lord, everything I've done, I've cheated. The money I will restore to people 7 times. I'm going to restore. Sakaiyo a ba bua gore morena sengwe le sengwe se e leng gore ke se tsere se e leng sa batho ke se tsere ka tsela e sa siamang But ke a go se busetsa. Jesus was born in a manger. Jesu mme kana ene o ne a tsaletswe mo bojelong ba dipitse He never had self-pity. mme ga ise a ba nne le go ithomogela He pelo. was born the son of a carpenter. O But he never had self-pity on himself. o ne a le morwa mmeti mme ga ise a ba itebele ko tlase. Always bold and tall. O ne a nna le gone a na le bopelo kgale. Zacchaeus, come down from that tree. A bitsa Sakaiyo a re Today, gologela ko I'm tlase going go to have a seo. dinner in our house. Tsatsi le ka go nna le dijo tsa bosigo ko ntung ya gago. And he went to eat with a rich man. A ba go ja le mona mohumi. He laughed. He said, I'm telling you, A tshega re he ke a lo bolelela. salvation has come. Poloko e tsile Even to the son of Abraham. le mo go morwa Abrahame. Hallelujah. Praise the Lord. What is it that he meant when he called Zacchaeus son of Abraham? He was talking about money. That Zacchaeus is very rich. Nako ga na bua gore morwa Abrahame o na bua ka madi gore a itse Sakaiyo o humile thata. Hallelujah. So he did not despise himself O na sa in anyhow. inyatse na sa inyatse ka epetsela. Don't think that the Lord will not allow you to be an in-law to a president tomorrow. O se ka akanya gore morena ga ka go leta gore o ne matsalagwe Tauto. tautona wa ka moso. Hallelujah. Tomorrow the Lord can allow you to be an in-law, father-in-law, mother-in-law of president.
Ka of moso, the republic. morena o kgona go dira gore o Hallelujah. tone matsalagwe a That is why laotona Before the wa ngwaga Lord. tse di tlang. those who are despised, Wa bona ga pele ga morena ba ba ile gore ba nyaditswe they are honored. ba tutiwa Those who are failures, bao ba ba like palelwang you know that Moses failed to redeem the Israelites at first. hela jaaka o itse gore mošana a palwa ke go golola baiseraele ko tshimologong. Hallelujah. It was failure that made him run away. Go palelwa ke gone mona ga dira gore a sie. At first, he failed because he tried to save an Israelite who was beaten by killing that Egyptian. La ntlha o ne a He palwa was ka ntlha trying ya to gore- save. o ne a palwa ka ntlha ya gore o ne a leka go ka golola moiseraele yo e leng gore o ne a So, bolailwe ke at moegepeto. first, he only saved one person. La ntlha o bolokile motho a le mongwe So that hela. is why now when he came again, he saved all of them. Jaanong e rile a ta boa la bobedi a ba boloka ba bothe. Hallelujah. Number 3. Sa boraro This is number what? Number 4. Is looking for someone who's not willing to confess o bata mongwe e leng gore ga a bate go ka ikothakana a ipolela molato, his sins. a ipolela maleo a He wants gagwe. to trap you in that corner of sin. O bata go go tshwarelela hela mo kgoneng eo ya go leo ya boleu. You hide yourself O iphitha and not confess to the authorities in the Lord. o sa bolelele ba e leng gore ba ko godimo ga gago kana ke ba eteledipele ba gago mo moreneng To help you with some prayers. gore ba te ba go thuse ka dithapelo Because you are in the battle of sin. ka ntlha ya gore o mo ntweng ya boleu. He wants you to be in that corner O bata gore o ne mo kgoneng eo and hide yourself o be o iphitha with that sin. ka jone boleu joo. That you do not confess to them that, listen, I'm troubled with immorality. Gore o se ka ba bolela gore bona a itse nna ke tshwengwa ke maleo a thakanelo I dikobo. don't know what to do. Please pray for me. Tsweetswe ga ke itse gore Help nka dira me. nthapeleleng nthuseng. A true Christian Wa bona mo keresete wa boammaaruri is that one who is ready to confess. ke yo e leng gore o ipaakanyeleditse go ka bua makoa a gagwe a kopa maitshwarelo. Is that one who does not hide his weaknesses even Ke- before the Lord. ke yo e leng gore ga a hithe makoa a gagwe gapele ga morena. It's a trap. Oh. Go mo ga o hitha jalo ya be le The selaga. devil enjoys it when he see you hiding your weaknesses. Diabolo wa itumela ga go bona o hitha makoa a gagwe. When you don't admit that you are weak, Ga o sa dumele gore o bokoa. he likes it. Ke gone ga Because a ratang teng that weakness, you have covered it. ka gore bokoa jo wa bo khurumeditse. It's like covering a door which has been made with yeast. Gwa be The go leavened tshwana bread gwa be go with tshwana a hela- lid. gwa be go tshwana hela le go khurumela flower e leng gore e bidisitswe ka sethibo. Eventually, that yeast is growing. Yeast eo sebidiso seo sa go na sentse se The gola leavened jalo. bread is growing. Borothobe bo bonna bo buduluga hela All of a jalo. sudden, it kicks the lid. La bohelo borothobo bo tabe bo kharametse kana bo ragela sethibo kwa. And for you to cover up the door, it will be too late. Mme ano wena gore o te ano o te o apese gape kana o khurumetse gape flower eo a be go le lata Because the lid is destroyed. ka gore se khurumelo se tse ano se senyegile. So, it's a trap Ya no ya be le selaga of the devil. sa ga diabolo. He wants you not to confess. O bata gore wena o se ka ikopa maitshwarelo. He wants you not to come out O bata gore o se ka wa tswa and gone come foo. to your authorities in the Lord O bota ko ba gogeng kana baeteledipele ba gago mo moreneng. and you discuss with them. O bo buisana le bone. I am troubled. O ba bolela gore a itse nna ke tshwenyegile. I'm a thief. Ke legodu. I steal. Ke a utswa. At work there, I open
the bag of someone and I took money. ko tirong kwa ne ka bula beke ya mongwe be ke tsaya madi What should I do? tota ke direng Should I return that money to that person? Because he was asking, who took my money? Who took my money in the office? a ke I busetse left madi a my go bag mothong here. oo I left my bag here. ka ntlha gore motho o nang tsa botsa teng ko office a re tota ke mo tsere madi a me ka gore ke Because- tlogetse madi mo bekeng ya meha When people went for break, they went out of the office and you were the only one left. ile batho ba ya ko You took money. ile batho ba ya ko dijong be And ba you kept tsamagela quiet. jalo e be go sala wena o le no se bo sala o tsaga madi a o tsenya mo pateng Now, because they know you are a Christian, jaanong ka ntlha gore ba itse gore mokeresete you are afraid jaanong to come out. wa tshaba go And this ka issue is eating you up. It's eating you. Mekganyo ya go It's ja. troubling you. ya go You tshwenya don't have peace. ga ona kagiso Then when you want to eat food, you don't taste food. le ga o batla go ja dijo no ga o taste. tatso You don't have appetite. ga o na le gone go batla go ja Because you took something that was not yours ka gore o na tsaya sengwe se e leng gore from ne se sa gago someone's bag. mo beke ya mongwe Now you are afraid to come out. jaanong o tshaba go ka itshupa You are afraid to tell. o tshaba That go ka person. bua go ka bolela motho yo I'm the one. gore kana ke nna Please forgive me. tsetse e ntshwarele I'm the one. You are afraid because they will say, hey, wa tshaba ka ntlha gore Halloween. ba tla re hey A Christian. Mokeresete. Hey, Reba Christ, hey, Reba Christ. we are Yeah, Christians we are Reba Christ. Christians Hey, moki mo, what is that the road. a thief It's a heavy thing, I'm telling you. seo ke sengwe se se bokete ke a go bolelela But the Bible says, mme baebele ya re he that conceals his sins ene yo o pipang maleo a gagwe will never prosper. ga ke ta tswela pele Pastors are praying for your prosperity. Prosperity is not coming. They are Baruti- praying, only because you have not yet confessed. baruti ba rapelela tswelepele ya gago mme a gona sepe se se diragalang ke ka ntlha gore ga o ise o ba o ikope maitshwarelo You move from anointing to anointing. o tswa o ya ko totso ye nngwe o ba o ya ko go e nngwe hela jalo The situation is still the same. mme seemong tse se tshwana hela Check yourself. There might be an unconfessed sin. ga go ntse jalo e thathobe kana o ikanoke ka gore go ka tswa gona le maleo a e leng gore ga ise a ipolelwe Until you confess it, go ithelela o se mola o bua you cannot prosper. ga ka ba tswela pele Hallelujah. praise the lord So now, what should I do? jaanong ke direng I took money of my colleague in the bank. ke tsere madi a yo ke berekang le ene mo bekeng The Bible says, is there anyone who is sick among you? baebele ya re a gona le mongwe yo o lwalang magareng ga lona Let him call the elders of the church a to bitse come and pray for him and he shall be healed. a bitse bagolwane mo kerekeng batho ba mo rapelele mme So ebile which o tla means gola that it's your opportunity now to go to the seventh of God. mo go raya gore ke tshono ya gago jaanong ya gore o ye ko bathankeng ba modimo You remember the pot that went missing in the church? a o gakologela poto e leng gore e ne ya se ka bonwa mo kerekeng It is me, oh, Nami. ke nna e I ke e took tsereng. it. ke ne ka e tsaya You are afraid because the devil scare you to tell you that you will never be forgiven. wa tshaba ka ntlha Hey. gore diabolo go bolela go wa Hey, go they will tshosa laugh at you. Hey. gore ga ke ta o itshwarelwa Hallelujah. praise the lord It's a trap. Tell your Oh. neighbor, it's a trap. ke selaga It's a trap. So ke selaga go to the servants of God. jaanong wena ya ko bathankeng ba modimo Talk to them. o bo o bua le bone You are afraid. You are afraid that you have committed abortion. wa tshaba gore o ntshitse mpa You are not expecting it. o ne o sa sologela It was just one day with a brother e ne ga diragala hela tsatsi lengwe hela o na le borata on the grass. lo le mo thageng One day, pa! tsatsi lengwe hela be go setse ano go diragetse Pregnancy. boimana
take tablets, squeeze them, smash them. o bo tsaya dipilisi o tsaya o nwa Abortion. e be o kgona go ka ntsha. What should I do? Every time the messages are preached, nako tsotlhe ga melaetsa e reriwa the Lord is talking about murderers. modimo o bua ka babolai And your heart will be pumping. Boom, 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 boom. pelo ya gago e tabe e betsagela jalo thata. You are even scared to go to church. O tshaba le gone go ya kerekeng. Let the month pass Kgwedi be e heta so that I'll not hear that kind of preaching again. ore a kgwedi hete gore ke sa ka ba ka utlwa thero e ntseng jalo gape. You are afraid to say, I've committed abortion. O tshaba gore o bue gore kana ke ntshitse mpa. Come ye unto the Lord, Ta you kwano- who are heavy laden, Tankwane lona mo moreneng ba e leng gore lo tshotse morwalo for I care for you. ka gore ke kgathala ka lona. The Lord is calling you. Morena wa go bitsa. You must know that the church is not full of perfect people. O tshwanela ke gore o itse gore kereke ga ya tala ka batho ba e leng gore ba dira mo go Church siameng hela. is full of people who are not perfect. Kereke e tletse ka batho ba e leng gore ba dira mo go sa siamang. That is why they go to church. Ke sona bona ba ya kerekeng. They want to be perfect. Ba batla gore ba tle ba siame. Confess. Ipolele. The Lord will hear you. Morena o ta go utlwa. He's ready to hear you. O ipaakantsa go ka go utlwa. The Lord Jesus did not come for perfect people. He Morena came Jesu- for sinners. Morena Jesu ga atela batho ba e leng gore ba Even siame. o you tletse who balaodi. think that the Lord will never forgive you, Le wena o kanyang gore modimo ga ke ta go He's itshwarela. ready to forgive you. He's ready. O ipaakantsa go ka go itshwarela. He's the forgiver. Ke o He's itshwarelang. full of mercy. O tletse ka bopelo The Bible says thobogo. He remember how He has made us. Baebele a re wa gakologela gore o re dirile He's jang. full of compassion. O tletse ka bopelo He's thobogo. merciful. O mautlwelo He's botlhoko. kind. O bopelo nomi. He wants as you come as you are. O batla gore wena o tegela jaaka o Come ntse. as you are. Enter in His presence. You need to come as you are. Wena o tshwana ke go ta jaaka o You ntse. need to come as you are before the Lord. O tshwana ke go ta The jaaka o Lord ntse does pele ga not want Morena. us to prepare anything. Prepare yourself that you may appear to be a good person. Morena ga a batle gore o ipaakanye gore o te o He lebege o le wants motho you o to come as siameng. rough as you are. O batla o ta ntse o le makgwakgwa jaaka o ntse. As you are. O ntse hela jalo. He's ready to polish you Ene o ipaakantsa And go ka go make you- ritegatsa. and make greatness out of you. A ba dira tse dikgolo go tswe mo go wena. Before the Lord, Ha pele ga Morena there is no sin which does not have pardon. ga gona boleo bo e leng gore ga bo othaele. Ga bo ke ke ba itshwarela. Ga bo ka ke ba itshwarelwa. Before the Lord, Ga pele ga Morena there is no sin a gona boleo bope which cannot be forgiven. bo e leng gore ga bo ka ke ba itshwarelwa. Every kind of sin is forgiven. Boleo bongwe le bongwe ba itshwarelwa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. And though you are someone who's fond of making a lot of mistakes, Le ha o le mongwe e leng gore o ithele o rata go ka dira diphoso. you are the right person for Jesus. Ke wena motho o siametseng Jesu. I say you are the right person for Jesus. Ka re wena motho o siametseng Jesu. He wants those kind of people who make a lot of mistakes O bata bone batho e leng gore ba dira diphoso tse dintsi to make them perfect. gore a ta ba dire gore ba siame. Hallelujah. Praise the Lord. He said, I did not come on earth to condemn the earth. A re ga ke ata mo lehatseng go tla go bona lehatshe phoso. I came to heal. Ke tsile go hodisa. I came to comfort Ke tsile go gomotsa. the brokenhearted. Ba e leng gore ba dipelo di thubegileng. I came to bring peace Ke tile go tlisa to kagiso. those who do not have peace. Mo go ba ba e leng gore ga bana kagiso. He's a peacemaker. Ke yo o dirang kagiso. Hallelujah. Stop despising yourself, looking down on yourself. Tlogela go itebela tase. Is it because you don't have job? A ka ntlha gore ga ona tiro. Early in the morning, A go ta mo wake up, makutung, o bo prepare tsoga. yourself just like someone who's going to job. O ipaakanye hela ka mo ya go theogela. Don't sleep until there is the Sunday. O se ka wa rwala go itlhela se pagama. Hallelujah. Early in the morning, you pray.
prepare yourself. Ga go bua bona fela jalo o ipaakanya, You bath. o thapa, Prepare yourself. o ipaakanya. Like someone who's going for work. Jaaka mongwe e leng gore wa go theogela. Hallelujah. Praise the Lord. That only it will be showing Jesus that you are ready. You are ready. You Mo are ready. hela go tla go bontsha lesego gore o ipaakantse. Prepare yourself. You bath, you clean, and you are ready. Wa ipaakanya hela go phethagatsa, o phethagatsa hela jalo. Always you go to your briefcase. Nako tsotlhe o ne o tsamaya ko Check kwa your bobedi ya papers. gago. Arrange your papers again. Your certificates again. Arrange them again. O lebelele dipampiri tsa kana, o di baya sentle. That's the bank that with the file that has your certificate. Prepare it. Tsaya faele e leng gore e tshotse Like someone preparing for interview. o ipaakanye hela jaaka mongwe e leng gore o baneletsa kwa tlhatlhobong. Always be smart. O nne o ntse sentle hela nako tsotlhe. Because at any time, Ka ntlha gore ka nako nngwe le the nngwe, God of impossibility Modimo wa teng e leng gore ga di kgonagale. can change your shame into a shining point. O kgona go fetola matlhakise dipoelo mo go nna selo se phatsimang. At any time. Ka At nako any nngwe le time. nngwe hela. So that's why you need to be prepared. Ke sone gore o tshwanetse go ipaakanye. Hallelujah. Praise the Lord. I'll just take the last one. Ke tla tsaya hela kaogelo. The enemy is looking for a bitter Christian Maaba o batla bokeresete o na le bogalaka so that he put him in a trap of murder. gore a nne mo selageng sa bobolai. One day, I don't know the year which it was, Tsatsi when lengwe here in this village, Ghanaian, mo motseng mo wa Kanyemo, a man killed a woman because of tabak, monna o ne a bola mosadi e ka ntlha tsa bana, food. dijo. I don't know, maybe it was a relative. Forgive me, but I have to speak it. Hallelujah. Tshwana hela le se la go ke tshwana le go bua. I just see that I was over Ask the person next to you whether that it was your relative. bitterness Bogalaka can make you a murderer, even though you are not a murderer. bo kgona go dira molai le ga ntse o no se molai. Because a bitter person Gore motho e leng gore o na le bogalaka does not enjoy at all. ga a na kagiso gotlhelele. Wants to revenge. O batla go ipusolosetsa. So one day this man came, Tsatsi le bone ne wa batla he found that this was the only porridge left. a ba ita le gore motogo le lone hela o setseng. And he said, let me just go around the corner. A ba I'll come back for this porridge. le ke ha gore hela ha le ke taba. Nice porridge called Savannah. E le motogo o montle o ile tsa bana go Botswana. Viewers, a nice porridge is called Savannah here in Botswana. The elderly ones, they go to clinic, they eat Savannah for the babies. Bagolo ba tla ba tleliniki ba go tsa bana ba ja tsa bana e mme e ke tsa bana ke ya bana. So, when he came from the corner, he found that the wife and the kids, they walloped, they did justice to Savannah. Ile a tsa hela kwana ile teng ba ithale gore bana ba jele tsa bana They dealt with it, ba heditse tsa bana. and the pot is very clean. Bibile pitsa lone e phepa. He went to say, where is that Savannah? A ba tsamaya tsa bua gore tsa bone lo kae. The wife is looking at him. And Mosadi ena o bibile hela jalo mo bophelong. should I tell you? A ke mmolelele. He said, A ba hela bua gore engage are the children that tsa bana. why are you here? You said who did you give? So A ba a molaya. he killed the wife A bola mosadi. because of only soft E le ka ntlha ya motogo o bile tsa bana. in my Tsa bana. one day there was a man. Tsatsi ke lengwe be go na le monna mo. This man was a bitter man, Monna o ne le monna wa bogalaka. and he was called for an interview A ba bile tsa tlhatlhobo. because he was always angry. Oh,
beat her O more. the mo tunana ka tshagalo. The wife was now afraid of him. Mosadi a ba setsa mo tshaba. So the time he was going for interview, he was supposed to go at 8 o'clock for the interview. Na go hana tshwanetse go ape go tla go bona tshwanetse go ra emelele ke ra a tsamaya ka 8 So he slept. a ba robala. The wife went to the bed. He tried to. She was looking at him. Should I wake him up? He said, "No, if I wake him up, he's going to beat me like nobody's business." Mosadi a ba ya go ba le na ipotsa go a ke go ra motsose mme ba re a tla go motsa go mpetsa. Let me write the note A ke kwa mo kolonyana. and put it next to his head. Ke yo go ba pisa le tlhogo ya gagwe. Papa, you are late for the interview. Papa o lata mo tlhogong. He slept until 10 o'clock. Ona ba ba go tlhanda ba le some. When he woke up, Ya le nna ga tsoga. he called the wife. What is the time? A betsa mosadi a motsa go ba go ke mang. It's 10. Ke Why were you not telling me why? lo ka bitse o ga lo sa mpolelele. I was afraid you would beat me, but I tried. I wrote the note next to me. Mosadi a ba a itse ke tshaba ke mo ta mpetsa. Mme ga le ke dikile ke bona go kolonyana le go ba He went to the note he wrote. He read. Monna ba go go You are late. ebe a utsa go Interview. Wake up. o lata go a interview a go tsoge. That is the time he knew that bitterness is too dangerous. Tone na kwana itse go mogala ka go go tsela thata. May the Lord change you from bitterness. In the name of Jesus. May the Lord remove the spirit of bitterness. In the name of Jesus. Bitterness is so dangerous because it can make you a murderer. Ka go sa go dira molai. There's a lot of people who are killing people. Ke sa bona go la thabentse le go ba bona ba bangwe. They're killing them because they are bitter. Ba ba bona ile ka thabo ba le go galaka. Bitter because he said, it's like Jacob, he said, Ba go galaka. my father Isaac did not train me to be honest. Jacob Isaac said, my father Abraham did not tell me to tell the truth. Jacob Abraham once told Abimelech that Sarah is my sister. Jacob e ona bua gore tate bo Isaka ha bua ba Maaka antita ba Marun. Isaka le na bua gore tate bo Abraham ha bolela ba Marun. Don't blame Jacob Abraham se bone poso Jacob of being a deceiver. gore e mo tsietsi. He took it somewhere O tsere go gongwe. from birth. O tsere mo tsalong. Don't blame David Se bone poso ka fita to be a womanizer. gore e be le mosadi mo nna le mara ta basadi. His great grandmother was a prostitute. Kuku kwa kwa ona a itekisa go bona madi ka dikobo. Some of the kids who are bitter now Bana ba bangwe ba le gore ba tsa go galaka mo malatsing. because they found bitterness in the family. Ke ka ntlha gore ba ithetse go galaka mo malapeng a bone. Some of the husbands who are bitter to their wives, they've never seen their mother and father playing with each other in the house. Banna ba bangwe le gore ba go galaka thata mo basadi ba bone ka ntlha gore ise ba bone mma bone ka a na le ba bone ba bina hela ka ba tshameka mo go montu. Some bitter men today, Banna ba bangwe ba go galaka mo they are malapeng. saved. Ba re A man should be bitter. bonna ke tshwanela go na le go galaka. They've never seen their fathers laughing and playing with their Ga mothers. ba ise ba bone borra bone ba tshega ba tshameka le bo mma bone. He knows a woman is a punching bag. Wa itse hela gore motho wa mme ke beke e But since he was born, ka ntlha gore ga e sale ka tsholwa he found the father beating his mother like nobody's o business. ithetse papa ga go apetsa mama a go go heta selekano. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Those women who are so cruel to their husbands, Basadi ba ba e leng gore ba ba tshware banna ba bone sentle they saw it somewhere. ba bone seo
letsatsi lengwe mosadi mongwe wanted to poison the husband because you know this husband was so dangerous to her. o ne a batla go ka tsenyetsa monna wa gagwe sejeso ka ntlha a itse monna wa sa itshware sentle a le kotsi mo go ene. She took the cup which she always prepared tea for the husband. a batla kopi e le gore na na direla monna wa gagwe tee mo teng. She's used that every time when I prepare tea for my husband, I have to taste if I put too much sugar. o ne a tlwaetse gore nako tsotlhe ga ke direla monna diteng ke tshwanetse gore le ga ke tlhakanya jaana be ke utlwa gore a ke supiritse kana jang a ba tsamaya jalo a namabela She put moody inside. a ba tsenya molemo mo gone ko peo ya teng a se mona a utlwa hela jalo She said, a ba ra go tutle a ba utlwa gore go ntse jang mme ngwana a shwa go le foo. some women are bitter. basadi ba bangwe ba bogalaka I've never seen their mother speaking well to their father. ga ise bone mama bone a bua sentle le papa bone nako tsotlhe fela ga gona botho le tlotlo. She will say, mosadi o tla ba a bua a sena tlotlo mo moneng wa gagwe. she will say, no more hates. A mmitsa that thing which does not stay home. As long as it's come by and I to them some When it comes like that in the big tummy, will say, give me food. tomorrow, that child is going to do the same to Ngwana that. yo le ena go dira jalo a direla monna wa gagwe. Families are bitter. Malapa a bogalaka. There is bitterness everywhere. Go na le bogalaka gongwe le gongwe. That is a trick of the enemy Bo ke selaga sa maaba to make you a menace. go go dira mmonai. That is why you need to say, Lord, take more of me, give me more. Ke sona bona o tshwanela ke go rara tsa go go ntse ga If you see as if le. this anger is coming too much, say, Lord, take more of me. Ga o re tlhagalo e o ka re a gola e na ntsi wa re morena tsa go More tswa of le your go patience, more tswa of your peace. ga bontsi ba ka ntse ga go More, Lord. o morena bontsi ba ga go ka bontsi ba ga go. Hallelujah. Praise the Lord. I can see the Lord changing you in the name of Jesus. John 17:70 says, sanctify them by the truth. Johane 17:17 utlwa gore ba itshepi